हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. माझं लेट स्टडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण 12वी इंग्लिश या विषयातील थर्ड सेक्शन रायटिंग स्किल्समधील 3.4 स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पाहणार आहोत. त्या अगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. रायटिंग स्किल्समध्ये आपल्याला परीक्षेमध्ये संपूर्ण रायटिंग स्किल्स विचारले जातात, जे आपल्याला 11वीमध्ये देखील होते आणि 10वी लेवलचे 2 रायटिंग स्किल्स आणि 12वीला जे आपल्याला आहेत ते रायटिंग स्किल्स, असे संपूर्ण रायटिंग स्किल्स आपल्याला विचारले जातात. आपल्याला ते संपूर्ण पाहायचे आहेत. जेव्हा प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आपण पाहू तेव्हा मी तुम्हाला सर्व रायटिंग स्किल्स सांगणार आहे. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. जर बेसिक आपण पाहायला गेलो तर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे एक ॲप्लिकेशन आहे, जे आपल्याला युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲडमिशन घेताना पर्टिक्युलर कोर्स जेव्हा आपल्याला करावा लागतो तेव्हा आपल्याला द्यावं लागतं. हे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपल्या जीवनातील जर्नी सांगत असतं. कशा पद्धतीने आपण त्या कोर्ससाठी सुटेबल आहोत हे आपल्याला या स्टेटमेंट ऑफ पर्पजमध्ये लिहायचं असतं. मिनिमम 5 ते 6 पॅरेग्राफ ह्याच्यामध्ये असले पाहिजे. जास्तीत जास्त तुम्ही कितीही पॅरेग्राफ ॲड करू शकता, परंतु कमीत कमी 5 पॅरेग्राफ असले पाहिजेत. त्यामध्ये आपले इंट्रोडक्शन, आपली पर्सनल बॅकग्राऊंड आणि मेंटल मेकअप, लाईफ याबद्दल डिस्कशन असलं पाहिजे आणि त्या कोर्ससाठी आपण किती सुटेबल आहोत हे त्यांना पटवून देणे आवश्यक असते. स्टेटमेंट ऑफ पर्पजमध्ये पुस्तकामध्ये आपल्याला एक सॅम्पल सोडवून दिलेला आहे. जर आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण सोडवून पाहिलं तर आपल्याला जास्त लक्षात येईल. चला तर मग आपण पाहूयात. ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला जसे प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न विचारतात तशाच पद्धतीचे प्रश्न आपण सोडवायचे आहेत. A1 ॲक्टिव्हिटी ही आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारली जाणार नाही. A2 ॲक्टिव्हिटी ही सुटेबल आहे. ती आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये अशा पद्धतीचे प्रश्न येऊ शकतात, जे महत्त्वाचे आणि प्रश्नपत्रिकेच्या दृष्टीने योग्य ते प्रश्न आहेत तेच आपल्याला सोडवायचे आहेत. A2 क्वेश्चन सोडूयात. यू मस्ट हॅव डिसाइडेड युअर एम इन लाईफ, विच इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटी you would like to join for your diploma or graduation. Write a statement of purpose as a part of your application to the institute or university. अशा पद्धतीने आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये देखील प्रश्न विचारले जातात. या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला कसं लिहायचं आहे ते आता आपण पाहूयात. येथे प्रश्न लिहिलेला आहे. उत्तरपत्रिकेमध्ये आपल्याला प्रश्न लिहायचं नाही आहे, फक्त क्वेश्चन क्रमांक टाकून आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. फर्स्ट आपल्याला स्टेटमेंट ऑफ पर्पज म्हणून हेडिंग टाकायचे आहे. हेडिंग म्हणजे फक्त स्टेटमेंट ऑफ पर्पजच टाकायचे आहे, दुसरी कुठली हेडिंग आपल्या मनाने आपण टाकायची नाही. आणि रायटिंग स्किलमध्ये कमीत कमी चुका होतील, खाडाखोड होणार नाहीत याची आपण काळजी घ्यायची आहे. Answer. For me, history was just a list of monarchs and catalogue of wars and a chronicle of dynasties. All this changed with I reached the 12th standard. I was then fortunate to study history under a dynamic teacher that changed my perspectives. I realized that there is social history and economic history. There is history of science and ideas. The tipping point came when my teacher introduced me to the Bhakri movement. I realized that I belong to the land of saints Maharashtra. The lives of saints fascinated me. I developed deep into books to know more about their work and time. I read about
संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, and Ramdas Swami. What I gained, of course, was very precious. My fascinated with the subject grew by each passing day. इथे आपला फर्स्ट पॅराग्राफ पूर्ण झालेला आहे. आपल्याला ज्या विषयामध्ये इंटरेस्ट आहे त्या विषयाबद्दलची माहिती आपल्याला द्यायची आहे. एम आणि तुमचं पर्सनल बॅकग्राऊंड देखील द्यायचं आहे, फॅमिली बॅकग्राऊंड. या उदाहरणामध्ये तुम्हाला ते समजून जाईल. माय एम इन सीकिंग ॲडमिशन टू युअर कॉलेज is that you have a very good department in South Asian history. I know that the late eminent historian Eric Hobsbawm taught in your college throughout his career. Likewise, the famous R.J. Evans and Roy Foster were once members among your faculty. So, I am hopeful that I would get into your esteemed institution. My bold plan is to have a sound grounding in the medieval social economic history of India during my graduation years and then move on to the Bhakri movement during my postgraduate study. Doctoral and postdoctoral research would be focused on the life and work of a single sant. I am an avid reader. I hope my exposure to sant literature in Marathi would stand me in good stead. I am a state level chess player. Chess, as per the game theory, is a full information game. You appoint see on the board as much as you see. However, the patient search for possibilities pay the dividend. The player processes the various permutations and combinations and finally makes that unique move, the winning move. I am sure that I have it in me. I worked as an amateur research assistant to Dr. Pense while he has working on his monumental work on the Bhakri movement. I also have a diploma in indexing books in humanities. I earnestly hope that an exposure to the excellent academic atmosphere prevailing in your prestigious institution would bring forth the best in me and thus allow me to contribute my might to the rich cultural heritage of my land. अशा पद्धतीने या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे. तुमची भाषा कन्व्हिनियंट असली पाहिजे. ब्रेनस्टॉर्मिंगमधील ज्या महत्त्वाच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण पाहणार आहोत. A1, A3 यांसारखे क्वेश्चन आपल्याला क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारले जाणार नाहीत. A5मधील आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. रीड द पर्सनल डिटेल्स गिवन बिलो अँड प्रिपेअर अ सुटेबल स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. हे दोन्ही ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. हे महत्त्वाचे ॲक्टिव्हिटीज आहेत. अशा पद्धतीने तुम्ही सराव करायचा आहे. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आपण पाहूयात. इथे आपल्याला डिटेल्स दिलेले आहेत. प्रश्नपत्रिकेमध्ये डिटेल्स देतील असे नाही. जसे आपण A2 ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिले तशी ॲक्टिव्हिटी देखील आपल्याला येऊ शकते. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी. युनिव्हर्सिटी ऑफ बाथ UK इज द वन ऑफ the leading universities for business studies. You belong to a business family, wish to start your own business, carry forward your family business in future. In your junior college, you have opted for commerce, scored well in your standard 10th board examination.
You made profit in the stall you had put up in the business fair organized by your school or college. Your hobbies are playing cricket or hockey. You get along well with people. असे डिटेल्स आपल्याला दिलेले आहेत. या सर्व गोष्टींचा समावेश आपल्याला स्टेटमेंट ऑफ पर्पजमध्ये करायचा आहे मिनिमम 5 पॅराग्राफमध्ये. अशा पद्धतीने आपण उत्तरपत्रिकेमध्ये आन्सर लिहून स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिहायचा आहे आणि त्याखाली आपला आन्सर लिहायचा आहे. मी तुम्हाला अगोदर देखील सांगितलं आहे की रायटिंग स्किल्समध्ये आपल्याला खडाखोड करायच्या नाही आहेत आणि प्रेझेंटेशन जास्त महत्त्वाचं ठरतं. जेव्हा मी तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून सांगेन तेव्हा मी नक्कीच प्रेझेंटेशनबद्दल देखील सांगेन. उत्तर: I belong to a family which had a long tradition in business. My father is a third generation businessman. I grew up meeting relatives who are in some businesses or the others. Naturally, I have never thought of any pursuit other than business. या पॅराग्राफमध्ये स्वतःचं इंट्रोडक्शन आपल्याला द्यायचं आहे. जसे आपल्याला पॉईंट्स दिलेले आहेत त्या पॉईंट वाईज आपण आपला आन्सर लिहायचा आहे. My family business is doing quite well, but the world of business is changing rapidly. To keep up with the challenging times, I must keep abreast of the new developments in the world of business. Hence, I aspire of a degree in business studies from an institute of high standards like you. I did exceedingly when in my standard 10th board examination, scoring impressive marks in maths and English. For the junior college, I opted commerce as my main stream. Accountancy is my favorite area of subject and studies. I feel quite comfortable with the subject because balance sheet analysis, stocks, trade, tariff, etc. have always been the words in currency during any of the family gatherings. A cool head on his shoulders is a much for businessman. With an agitated mind, you can't ever take the right decisions. I am by cool nature. I assess the pros and cons with a dispassionate mind. No wonder then I was always made the captain of our cricket team. As they say, the proof of the pudding is in the eating. Just thinking that I am endowed with great business acumen would remain a mere boast until I proved it with me an example. Luckily, I had a great chance coming my way during the business fair organized by our college. अशा पद्धतीने आपण वर्णन करू शकता आणि यापुढे आणखी पॅराग्राफ देखील आपण लिहू शकतो. A5 मधील सेकंड ॲक्टिव्हिटी आपण पाहणार आहोत. You are an avid animal lover. You have a pet dog and some lovebirds at home. You are extremely fond of them. You have been a member of Bird Watchers Club. You have loved doing on safari. You have taken care of orphan animals or animals who are hunt. In school, you loved biology. You wish to make a career in this field. The University of Cambridge offers
an excellent course program which would boost your career. Make a statement of purpose which will help you to get admission to his university. Answer. Statement of purpose. I was captivated by the word of animal much early in my life. There are, of course, many people around who love animals, but I doubt whether they share the same intensity which I have. I love animals of all sorts. I care of animals, big and small. I equally love the ones who fly and the ones who crawl. My parents have been quite supportive of my passion. My collection of lovebirds and the pet of dog which I have now are their gifts. I observe my pets and all other animals around me with an undermishing curiosity. Their behavior fascinates me. Though biology has been my favorite subject all along, I never knew there are courses catering to my specific need. So your biology graduation course with my focus on animal behavior is the one I sought after. I very well know that observation and study of animals demand infinite patience. Many Syrian members of our bird watchers club usually appreciate my great patience. I also have an eye for detail. Each time I go for a safari, I notice something new. Each time there seems to be a revelation of sort. If I say I care for my pet, that would be just a starting the obvious. My love for animals goes beyond the boundaries. Any animal suffering or struggling anywhere is my concern. There have been umpteen cases where I took care of and tended orphaned animals, but each case was unique and every one of them is etched in my memory in its vivid detail. Through my interaction with animals has a long record, my theoretical studies about animals are not much to boast of. I have read the words of Nicholas Tinbergen, Konrad Lorenz. Moreover, I wish to learn the discipline in an organized way. I am hopeful that I will be able to contribute something significant to the field I love most. अशा पद्धतीने आपल्याला ॲक्टिव्हिटीज सोडवायच्या आहेत. स्टेटमेंट ऑफ पर्पजमध्ये आपल्याला या 3 ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहिलेल्या आहेत ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये, जे आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने विचारले जाऊ शकतात. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत आपले व्हिडिओज पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ उपयोगी ठरतील अशाच पद्धतीने मी व्हिडिओ बनवत असते. त्यामुळे तुम्हाला आणखी कोणत्या स्किलचे व्हिडिओ हवे असतील तर ते देखील तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता आणि